السلام عليكم وولاشين منى أو إذا السلام يسا ما أنت سيد أركتين سين كان سمينينو زوير بالدليا لكن سببت له الدليا وما حي لا صعد صد أوقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا الصومال رياكت ما أنتوا عن سوبيننا سين أنا اللي في رايو وحنا دو جدا وميك اب وحيسو بجبر الدنيا وقرح بدن حلا فاتو ميك اب يسو بسا ميك اب artist the best on لسه شغيانه. My name is Fatou Hassan. I'm a film makeup artist working in film, and today's look, it's a bruise look. This is the scene that the cast has been beaten, and all you need is bruise kit, which is very, if you look at it, it's very small but too expensive again. And first thing, before you do the look, I clean the skin. I have to clean the skin, make sure the skin is just, there's no oil or anything. Then you need a sponge. And then you start with different, like the bruise starts with the darker color, and then you go the green, and then you finish with the red. It depends also with the skin tone. Sometimes you can get somebody's darker than the dark skin. You have to use a darker. You start with like a darker shades. This is how I started. I started with the blue, and then I go a bit of green, and then I build with the red, and that's why the look will look like that. And then under the eye, you have to also actually make sure you put a bit of red because you need the look to be solid on top also. And the scene is this today. السلام عليكم ولا ليال كسر هذا الصومالي رياكت مجاعي ومهد قلح وهاي جهينتا يقراجا مقالة بدنا صومالي رياكت في ستين ما تمقال كصوّد ومقال أو كهاد لايو أرين وين أو أنا هان أمدين الصومالي ذاك الدحيسو هذا وح فرسنا يصير وديارنتي مقال كاس إن شاء الله مركز مننا صوصارينا إيه نلص هذا أمها سنتين